Ciao, bentrovati! In questo video farò qualcosa di nuovo. Un mio amico, rovistando nella vecchia cassetta degli attrezzi del nonno, ha trovato un coltello malconcio e mi ha chiesto se avessi potuto fare qualcosa per sistemarlo visto che ci ha affezionato. E io ovviamente non mi sono tirato indietro perché per me questa è una sfida. Ne approfitterò per l'occasione anche per recuperare dei pezzettini di rovere di scarto del laboratorio e sfruttare nuove tecniche di consolidamento con resina possibilica. Quindi iniziamo!